І так, добрий всім день, вечір, ніч. Продовжуємо все саме. Той самий Mass Effect. Може колись дасть Бог ми його пройдемо. Не ясно коли. Чи взагалі пройдемо. Ну, може дасть Бог колись пройдемо. Там ніби як Capture Specific Window. Там ніби то як я вже можу потрапити всюди. Ніби то. Але хочеться ще тих останніх, ну, хоча б чувакам цим додатковим допомогти. Аби це тако прийшов, там з кимось поговорив, щось залутав. А так ж по-любому в кожній з допомоги це коридорний коридор з мопчиками. Добавляю звук. При себе в поя, звісно, пограв. Мені б воно більш зайшло. Є. Так. Куди нам? Save ship не то, recover data, help Legion. Давайте, help Legion. Саме близьке до нас. Я хочу сканувати ці одноманітні, кому не цікаві. Планетки, ну легіони, да, по-любому, і Касумі. Так, я вже майже парагона добив, да? Окей. Тут авто. Касумі, а в мене один, Касумі один. Чим може стріляти легіон чи чим? Ні. Це параша повна. Ну, ні по кому не попаде. Він сам по собі кривий цей мопчик. You know it's just our heat emissions that are hidden, right? They could look out a window and see us coming. Windows are structural weaknesses. Geth, do not use them. Approach the hull at these coordinates. Access achieved. We may proceed. Всі не люблять гети, да? Ну, якби. This facility has little air or gravity. Geth require neither. Won't we be detected? Don't they have intrusion alarms? Sensors have been reduced. We have infiltrated their wireless network and filled the data storage with random bits. And that helps us how? The heretics must scrub this junk data. They have partitioned themselves into local networks, working in parallel. Any alarm we trigger will not go beyond the room we are in. Only accessing the main core will trigger a station-wide alert. We've got a job to do. Let's get to it. Shepard Commander, we concluded that destruction of this station was the only resolution to the heretic question. There is now a second option. Their virus can be repurposed. If released into the station's network, the heretics will be rewritten to accept our truth. Either way, the heretics are wiped out, killed or remade. What's the difference? They're only synthetics, just fancy security mechs. Why didn't you mention this before we came aboard? We did not know the virus was complete.
It is. It can be used against the true Geth at any time. Our arrival was timely. They're your people, Legion. You must have an opinion. This is new data. We have not yet reached consensus. We will process as the mission proceeds. I wouldn't brainwash an organic race. I can't see treating the Geth differently. The question is irrelevant. If we do not rewrite them, we destroy them. That is why we are here. Do not hesitate now. They will exterminate your species because their gods tell them to. You cannot negotiate with them. They do not share your pity, remorse, or fear. Ну то ясно, да? Ну це не означає, що ми повинні тим самим. Так же. Вообще не Let's sneak означає. by. These Geth don't even know we're here. Interrupting data streams will alert local net. Warning, enemy using... Блять. Давайте попробуем, подожди. Вон авто. Подожди, ні, Шепард, то понятно. Ні, це ти ні по кому в житті не попадеш. Воно ж таке саме. Lotus SMG, касумі треба поставити так, Lotus SMG. Можна ж не дивитися, другий раз, не можна. Передивитися. Так, треба зберегтися. Тут не парти. Куди не треба. You know, it's just our heat emissions that are hidden, right? They could look out a window and see us coming. Windows are structural weaknesses. Geth, do not use them. Approach the hull at these coordinates. Access achieved. We may proceed. На цей момент мені понравився. Давай, давай. Alert. This facility has little air or gravity. Geth require neither. We've got a job to do. Let's get to it. Shepard Commander, we concluded that destruction of this station was the only resolution to the heretic question. There is now a second option. Their virus can be repurposed. If released into the Either way, station, they're only synthetics. Just fancy security mechs. I wouldn't brainwash an organic race. they will exterminate your species because their Да, gods tell так. them to. You cannot Збираємося. negotiate with them. They do not А share чи your цю pity, remorse, аптеку or залишити? fear. Let's sneak by. These Geth don't even know we're here. Interrupting data streams will alert local network. We recommend preemptive strikes against hard-link routers. Як я маю... Де? Ясно? Так, ти снайперун, звісно ж. Мамки, але давай візьми нормально. Ти пістолетун, да? Не можу зберегтися вже. А як я маю... Снікбай? Тобто... Ти мені прокрадатися? Це ж бред. Ну окей. Going dark. Я розумію, що виглядає як гівно, ну по-другому ж мене б далі не пустили, ні? А може пустили? The stuff in these hubs is choice grade. Ага, давайте. Ще раз.
Спроба номер 3 прокрастися тень. Let's sneak by. These Geth don't even know we're here. Interrupting data streams will alert local network. We recommend preemptive strikes against hardlink routers. They've seen us. We have been detected. Тут по-другому ніяк, да? The stuff in these hubs is choice grade. If we could salvage them. We can assume control of any defensive turret. They will assist us briefly, then overriding turret. Overriding turret. Да. Отакий от коридорний коридор з мопчиками. Targeting forward. Класний, моцний, мощний, цікавий. We have been detected. Fire it. Upon distance done. Taking hits. Fire it. Critical damage. Вона казала salvage them. О, можна вернути. Глянемо. Any more out there? Не можна. Тут коридор з одним напрямком. Даже на Денді були ігри, в якому можна було вертатися назад. Пістець. Таке обригана гра. Навіть ті от роки були адекватні ігри. Набагато кращі і гарніші, ніж оце Hostile system. придота. Нащо в це граю? Не питай. Так, тих в мене 8. Ви в курсі, що тут ще один мобчик є, да? Sniper rifle neutralization. Якось мене не дуже в курсі. Так, зберігаємо. Hacking turret. Overriding turret.
We've been spotted. Overriding turret. Хоч не сложно, це єдине, що, не знаю, не складно. How'd you like that? Після цього це взагалі як ніби прогулка. Прогулка в тому самому по парку. І дивлюся на ці і такими вайбами тягне. Я скажу, ташечка, шприц. Це там було доступні. Давай. Ну, тупанув. Шприц, вірка, ташечка все рівне. Де була. Що? Тут шприц. Вот то. Де що? Такими вайбами тягне. This looks interesting. О, є Shield Strange. Хорошо. По, наприклад, такій хорошій грі, як Metroid Prime. Це класна гра. Її стрімити не буду, по тій простій причині, що це ж Nintendo. Вони зараз хапають за сраку. Мені здається, навряд чи вони мене скапнуть, тобто. Причому будуть тратити час на якогось одного ноунейм стрімера, але від гріха подальше, ну, воно надо. We have been detected. Я став, ну нам все одно потрібно було. Warning, enemy using optical camouflage. Read us. Shield. Taking I'm hits. down. Taking hits. Going Under silent. fire. Beautiful. І ці перестрілки нагадують, як то, хвалила Зозуля Півдня, да? Чи як от є така українська. Якось так. Те саме. Приказка, не приказка. Processors. This isn't like the other hubs we've seen here. This is a database. It contains a portion of the heretic's accumulated memories. Wait. We discovered copies of our current patrol routes in this database. This suggests the heretics have runtimes within our networks. We wouldn't be here if the heretics wanted to be friends with the Geth. Why wouldn't they spy on you? You do not understand. Organics do not know each other's minds. Geth do. We are not suspicious. We accept each other. The heretics desired to leave. We understood their reasons. We allowed it. There was peace between us. It couldn't have lasted forever. You disagreed about what path your race should take. Human history is a litany of blood shed over differing ideals of rulership and afterlife. Geth have no such history. We shared consensus on such things. How could we have become so different? Why can we no longer understand each other? What did we do wrong? When individuals are separated, they develop in different ways. When they get back together, they don't always get along. If this is the individuality you value, we question your judgment. This topic is irrelevant. We must return to the mission. Have you reached a decision about whether to rewrite the heretics or not? We are still trying to build consensus. Some processes judge destruction preferable, others rewrite. Let's keep moving. Yes. Жди. Що воно дасть? Тобто, я
Сильно багато хочу. Сильно багато хочу. Зараз. Assuming control. Hacking turret. This is it? Yes, we will upload a copy of our runtime into the core. It will delete all copies of the virus. When complete, it will notify us. The indexing operation will take time. The heretics will respond with force to our upload. We must hold this room. We can override some of the station's internal systems to defend us. Are you ready to begin? You can override these like you did the earlier turrets. They can help defend our position. Correct. In addition to the turrets around us, there are others on the mainframes below. Indicate which you want activated, and we will program them. This will only last a few seconds. Start your upload, Legion. We'll defend this position. File transfer begun. Shepard Commander, where would you like us to activate defenses? Alert. Heretic runtimes downloading to mobile platforms. Alert. Heretic runtimes downloading to mobile platforms. Executing pseudo command. Hacking turret. Executing pseudo command. Up on 10 man. Alert. Heretic runtimes downloading to mobile platforms. Рунтаймс. Ніяких рунтаймсів не треба. Control. Ви можете не бігати поперед мовчиків? Я був би дуже вам вдячний. Там живі? Прошу, мовчики тут, якби, від дивізійних не дуже далеко втекли. Чи дивізійні від них тут, якби. Це неважливо. Alert. Heretic runtimes downloading to mobile platforms. Overriding your target. Все? Ну, якби ні хрена, да? They've seen us. Now you see me. Data mine and analysis complete. Shepard Commander, it is time to choose. Do we rewrite the heretics or delete them?
You don't have any trouble wiping out your own people. Every sapien has the right to make their own decisions. The heretics chose a path that prohibits coexistence. What's to stop them from using the virus later to change themselves back? We will delete the virus after using it. We judge it too dangerous to allow its existence. Why are you letting me make this decision? They're your people. We are conflicted. There is no consensus among our higher order runtimes. 573 favor rewrite, and 571 favor destruction. Shepard Commander, you have fought the heretics. You have perspective we lack. The Geth grant their fate to you. If they're rewritten, your people will accept them back? Will they even want to go back? They will agree with our judgments in return. We will integrate their experiences. All will be stronger. Take them then. When we get control of the core, release the virus. Acknowledged. Releasing virus. Note, remote access via high-gain transmission required. What does that mean? The virus will be sent to heretics in nearby star systems. This station will broadcast a powerful electromagnetic pulse through FTL channels. How powerful? Yield in excess of 1.21 petawatts. Alert. EM flux will be hazardous to unshielded organic forms. Addendum. The interior of this station is not shielded. I really wish you'd said that before. Back to the ship. Double time, people. Тут зараз не почнуть близько, да, його, да? Contact below. Taking heavy fire! Now you see me. Can't do that right now. Skirmish-class enemy platforms. Що ж вони тупенькі? All targets processed. Неутфит на легион. Хорошо. House divided. Пробуємо його тоненько. Get shield strange. With shield strange upgrade. Would get shield technology. Да. Херня. Дальше херня. Ган. Ган. Може і щось є, але Бог не знає, воно ж так, блядь, криво відображається. Так, все, це ми зробили. Легіону ми допомогли. Не знаю, проект Overlord, який дивиться, не дивиться. Люзімен. Received word of the attack. Дуже цікаво. Дуже цікаво. Ой, подожди. Давайте збережемо, чисто для прикола. Так.
Так. Investigate Project Overlord. Я не знаю, Project Overlord це що? Уже Firewalk, херня повна. Ну, пішли. Півчаса вводив, да? Привіт, Ден. Що там, як воно? Сьогодні ви... Ліва вас. Чатик відображає. Не справа. Колись моя посередині поставить чисто для приколу. Що там, як вчора повідьмачив? Гарно, не гарно. Чермандер і все, що ти хочеш. Так, а Легіон новий аутфіт який. Фігня, він як був розбитий, так і є. Яка в бень різниця, да? Так, беремо Касумі. Я не знаю кого. Это чисто для прикола гет. Да. Так, ми тільки що з цим були. Надьмачив інет, відрубився і пішов спати. От розбійники, тобі якийсь інтернет, тобі який? Провайдер якісь розбійнички, да? My name is Dr. Gavin Archer. The situation is urgent. We're facing a catastrophic VI breakout. I'll explain the details later, but you must retract that transmission dish. The controls aren't far from your position. You have to hurry. А іншого когось нема? Чи це мені так збоку сказати легко, да? А там насправді. Ну от в мене немає іншого. Я, да, так само в тебе, я зрозумів. Я, в принципі, не то, що, а, в принципі, повинен радіти, що хоч якийсь є. Тому що тут дуже довгий час, все ж таки село, дуже довгий час ні хрена не було. Село взагалі. Потім появилося 3G. Всі раділи цьому 3G, включаючи мене, я теж. А потім появилося відносно нормальне. Вже воно було не паритись. Over here, on the monitor. There you are. I've locked myself in a computer room on the far side of the base. There are Geth on the loose. A rogue VI program has seized control and I've lost a lot of friends today. I'd hate to see you join them. Please, watch yourself. Yeah. Тіо. All weapons must be declared upon entry and checked with security personnel on duty. Memo to all project personnel. I understand there's some concern about handling live Geth. I agree it's a risk, but the potential reward is far greater. Damn it. The VI's overridden the controls. We have to stop him. Виглядає як якесь DLC. Off-planet. Тому що Destroy the сюжетно воно heretic якось next to the відірвано від dish. всього There's a остального. tram on the lower level. Get to it as fast as you can. Там дуже сильно відірвано. Ну, як правило, так і є. Правильно я коротше говорю, да, best game ever made, все правильно. Мав бути
Warcraft, як ти любиш його називати. Але там. Я не знаю, коли буде новий сезон, третій, четвертий, сьогодні, колись не знаю. Пізніше, не пізніше, то Warcraft буде, мабуть, що ввечері. Не то, щоб комусь було не по барабану. Навіть мені по барабану, буде він чи не буде. Я щось на Warcraft останнє, це я відміню. Тобто, звісно, відміню підпискою по причині того, що в мене бабла немає на нього. І по причині того, що я не хочу. А я йду ранкет покатаю в фіналі. Чекаю дабл це ж сьогодні дабл дракон. Да-да-да. Ну от і я на World of Tanks. Ну це саме, да. Це саме. Відміню, і там ще місяць в мене залишиться, я там поклацаю трошки, але так, щоб прям серйозно. О, де. В мене, в принципі, є план. Я його притримаю, знаєш, як ото цей. Мемчики, да? У нас є якісь плани, ми його притримуємо. Це так само у мене є якийсь план. Я його притримуюсь. Да. Це хто казав? Ніби цей? Льоня Космос, ні? Ну, ні, це не вампіретмен казав. Ніби Льонька Космос сказав. Але щоб цей план працював, потрібно пройти оцей шмат лайна. Під назвою Mass Effect. Там патрони. Є можеш. Я битко мені на піраточці у час популярності цієї гри. Вона попала б, я б, звісно, кайфував би, тому що тоді були такі часи, не знаю як у кого, в мене були такі часи, що я грав все, що грається. І від цього кайфував. Но ці часи вже давним-давно пройшли. Чому вона бігає? Change weapons. Switching guns. Все, подожди, а там же може буде. Hostiles eliminated. Да, 100 кредитів, як то я без 100 кредитів. У мене так, їх вже 500, напевно, тисяч, да?
100. Ну, 100 плюс, це якби завжди плюс. То там прийшли, щоб А, це ліфт. Damn it all. Ну, He's aligning the dish to a new upload target. He'll have a clear line of sight to our satellite. This is gonna be tight. Чи графічно тут є, звісно. Ну, тобто, можуть. Могла б ця гра бути нормальною. Якби окрім коридорів з мопчиками, тут було б ще щось. Так вони. Satellite broadcast window is opening soon. All upload data must be approved by your department Напевно, supervisor. подумали. А нащо? Нащо робити щось ще, да? Іден Prime місія була такою гарною. Давайте її розтягнемо на дві частини. Може і на третю, її трошки хватить, не знаю. Я не дивився, що там в третій, якщо чесно. This is Project Overlord with an emergency message to Cerberus Command. Що за проект Оверлорда? Бити. Яким боком він до цієї місії? Нічого не розбираю. Attention. Satellite broadcast window is opening soon. All upload data must be approved by your department supervisor. Abundant value. Taking hits. Шприц, Сашечка, гірка, шприц, Сашечка, гірка, штанга. Broadcast window is opening soon. All upload data must be approved by your Ідуть. department supervisor. Мінігра максимально дивна, насправді. Eat it! They're coming from the front! Shields down! Attention. Satellite broadcast window is opening soon. All upload data must be approved by your department supervisor. Overclocking kinetic barrier system. Fire it. Cloaking! Треба вручну доб'ю, понятно, тварь? Не. Overclocking kinetic barrier system. Attention. Satellite broadcast window is opening soon. All upload data must be approved by your department supervisor. We're done here.
Preparing for combat. Rerouting tower to shield. Structural integrity of dish has been compromised. How'd you like that? Hostile combat platform. Не здох. Ну не здох. You've done it. You've severed the link to the satellite. Серйозно? Ну так, спокійно стоїмо, да? Kidding. Move! The whole thing's giving way! І це на цих 4 штуках все трималося. Over here! The hell's Серйозно? going on around here? Man's reach exceeding his grasp. Come on, I'll explain. Он така великий цей на таких маленьких 4 штучках тримався. Серйозно? Такий Project Overlord. Що це було? Запитайте ви. А хрен його знає. Сука, навіть цей немає. Transmission Dish Destroyed. Ну, якби да, це я зрозумів, що ми тільки що знищили. Далі. Ну давайте, можеш щось пояснити. Commander Shepard, you bought us some time, though probably not much. This isn't over yet. Ну, якби да. Ладно. Who did you say you were? Dr. Gavin Archer, chief scientist at this facility, and probably the only one left. You owe us that explanation. This is Project Overlord, an attempt to gain influence over the Geth by interfacing a human mind with a VI. The results have been less than satisfactory. I'd hate to see what you call a disaster. You can't dismiss the entire project. We did succeed, at least partially. My brother, David, volunteered to serve as a test subject, but his mind couldn't handle the VI connection. He's like a virus now, infecting our networks and seizing control of any technology he finds. It's why you had to destroy the dish. Imagine if his program got off-world. How does he take control of electronics? This is a hybrid intelligence the likes of which I've never seen. I don't know where the man ends and the machine begins. What's the worst case scenario? A technological apocalypse. Every machine, every weapon, every computer could be turned against us. If he hit the extranet, who knows where it would end? You should have considered that before you started the experiment. We couldn't be expected to account for every outcome. Certainly not the abomination David has become. David, the VI has fortified itself in the main laboratory at Atlas Station. It's in lockdown now. To enter, you need to manually override security from our facilities in the Prometheus and Vulcan stations. How does the lockdown work? Тобто ще 2 It's a fail-safe procedure in the event of an emergency. додаткових Normally, all three коридорчика. project leads have to Мопчика. agree to cancel the lockdown. Які нічого нам не понесуть, ніякої сюжетної цікавості немає. The only one left now. I can give my authorization, but you'll have to manually reset the other two yourself.
And what happens if I have to kill your brother? Let's just hope it doesn't come to that. Now let me ask you a question. Is your friend here going to be a problem? If there's one Geth in the galaxy who can't be brainwashed, it's him. Don't worry. I'll take your word for it. Tell me about Vulcan and Prometheus stations. Vulcan Station is our geothermal plant. It generates power for the 4 outposts. Prometheus Station is a crashed Geth ship full of dormant machines. We use them for our experiments. What happens on this station? This is Hermes Station, our communications uplink with the wider galaxy. If you hadn't destroyed the dish in time, the outcome would have been catastrophic. What went wrong with the experiment? David volunteered to interface with the VI to give it genuine consciousness. Theoretically, it should have been safe, but with artificial intelligence, there's no such thing as safe. Then you shouldn't have attempted it. And what if you'd never attempted to find the Reapers, Commander Shepard? Where would the galaxy be then? Sometimes you have to ignore the risks. Tell me more about Project Overlord. We wanted to turn the Geth's religious impulse into a weapon. When we saw them following Saren, we realized they could be swayed. And if a proper figurehead was created, a virus with a face, if you will, the Geth might be controlled. That's an ambitious undertaking. It would be the perfect weapon. Victory without casualties. We could avoid war with the Geth altogether. That was the plan, anyway. What can you tell me about Atlas Station? Atlas Station is the main laboratory where all of our VI experiments take place. It's your final goal once you've overridden the lockdown. It's also where my три. brother Не 2, а 3. became something else. 3 коридорчика з мопчиками. Ой, юла кусок, а. I'm heading out now. The other stations are all within driving distance. Best of luck, Commander. Стерелити тебе тут і зараз. Не гратися з тобою. Кофе, та пив каву. Такий сенс. Який від того сенс? Небагато. Десь поїхали. Ой. Commander, you need to find Vulcan and Prometheus stations and override the lockdown from each facility. Doesn't matter which one you hit first, but you can't enter Atlas Station until you've dealt with both. Also, keep an eye out for Cerberus security mechs. The VI has likely taken control of them. Archer out. Ага, тобто мені прям знайти його треба, ніхто собі. А ви що, не могли зробити таку штуку, як мапка, наприклад, да? І на мапці намалювати де, хто, тобто, що сильно я до храму вже хочу, да? Захотів, щоб йому мапку малювали, ага. Хрена. Ні, якби це була нормальна гра, то тут би була б мапка, да? Ну от якби... Ми всі знаємо, що це за гра. Collectible це називається. Useless Collectible. Thank you very much. Заняття мені було нічим. Я їздю в коридорній грі, збираю Useless Collectibles. Оце ми дожились. Ну там вона, да, зрозумів, там. Я подивитися, що...
Scans indicate VI infection is present in nearby turrets. І що ви думаєте? Пані та панове, все це заново. Вся ця шикарна процедура буде повторюватися заново. А чо? Отак. Збереження тут немає, якби не то, що я тут. Тут не в мені діло. Hostile activity detected. An emergency Cerberus data packet has been recovered. It contains information on Project Overlord that other research cells need to review. Be alert for more packets in the area. 5 more remain. Якщо я все зберу, що мені буде? Хороше дадуть? Тобто, ну, збереження немає, це сильно складно. Така технологія тут потрібна була страшательна. За дуже великі бабки. Я не знаю, як по адекватному ще оправдати відсутність збережень. Ну тільки так. Тільки то, що тут прям треба було страшательно, там, я не знаю. Страшательно до хрена бабла вкинути, щоб додати в цей момент збереження. Так, ну нам туди, да, ну ми туди не підемо. Прямо поки що. Another Cerberus data packet has been recovered. 4 more remain. Ніяк тобі, ні індикатора ремонту, який був у Макові. Нічого, блядь, ні індикатора ХП, нічого немає. Це сильно складно лише. Індикатор ХП йому подвоє. Threat detection. Enemy units nearby. По-любому десь тут ця шняга має бути ось вона. Another Cerberus data packet has been recovered. 3 more remain. Ну, де четверте я знаю, де п'яте, шосте, тут буде біда. Чи ні, де? Четверте, п'яте я навіть знаю. Ось одна із них. Scans indicate VI infection is present in nearby turrets.
Краще б я якийсь Overwatch грав, їй-богу, да? Another Cerberus data packet has been recovered. 2 more remain. Ні, серйозно, там хоч він би цікавіший був. Threat detection. Enemy units nearby. Що? Another Cerberus data packet has been recovered. 1 more remains. Де це одне, я не знаю. А, воно знаю, бачу. Знаю, бачу. Воно. Пес. Монталас. Це такі самі песики. Можна вас збити? Можна. Analysis. Defenseless herbivores are no match for guided missiles. Якби да. Вбивати їх не треба. Можна, ну лучше не треба. Another Cerberus data packet has been recovered. All data packets have been recovered. Що мені дало? Що мене в цьому моменті F2 Vip2 Vulcan Station. Беремо тих самих Гета. Подожди. А давай ти в нас підеш біленький. У мене двоєчка, в тебе одиничка, автолевел нічого не дає, автолевел нічого не дає. Я хочу варп зняти, там мені ще двоєчку потрібно. Да. Це 3 коридорчика. Ні, не їв. Рамена в мене немає, мівіни в мене немає. Тільки пийну каву. Є суп, але мені наскільки лінь, що я залишив суп на день. Наскільки лінь варити, ну все ж стільки там, це півтори годинки. Commander, this is Archer. I advise extreme caution. Vulcan Station is our geothermal plant. They stopped reporting it shortly after the experiment. Scanning area. Analysis. VI infection is present within plant Ну то я machinery. теж суп. Advise caution. Да, суп це сила. Суп сила, спорт могила. Scanning area. Analysis. Venting stations provide adequate velocity to enhance vehicle lift. Да, бач. Тільки так.
Тобто збережень якби немає, да? Якщо я помру, то я буду бог на звідки починати. Scanning area. Analysis. Debris field provides adequate support for vehicle. Ага. Як то є гра Фроггер, да? Тепер ми граємо в Фроггера. Грав у Фроггера колись, Ден? Той ще на Атарі колись був. Я думаю, грав. Або в одну із його реінкарнацій на мобільному телефоні. Не знаю. Здається, це така гра, в яку всі грали. Так само як болотяний Тетріс. Thruster velocity is inadequate to clear the wall ahead. На жаль. О, тепер аж збереження. Controls are offline. Core systems have been compromised. Класно. Routing power to shields. Arrow. Warning. Pressure levels. Engineer's log. We've registered a huge spike in energy consumption. My technicians traced it to the experiment underway at Atlas Station. We're trying to raise them now. Да, ну отак от. Я вважаю, що людина повинна попробувати все в своєму житті. Ну, майже, це адекват, відносно адекватне. Тобто пригати із мосту головою вниз, прив'язаними до ногами мотузкою, оце бред, звісно, да. От таке пробувати не треба. Тут я максимально засуджую, але от мається на увазі, людина повинна попробувати і хорошу гру, наприклад, да, пограти в кайфезну гру. І пограти в саму гіршу на світі гру, от Mass Effect 2, наприклад. What a Не mess. тільки ж в хороші ігри грати, а й погано щось грати. Може, я колись оновлю відеокарту, ми пограємо, я пострімлю і саму кращу гру в світі. Ну, тут якби... Може. Тому що я от думав, прийду 4060, тепер я сумніваюся, чи треба вона мені. 4060. Ну що тобі, блядь, мішає, Дейв? Ну що їм мішає проїхати далі? Я не збираю. А що далі мені робити, люди добрі? Люди не дуже добрі, люди добрі. Ну то що таке? Ти не кажи, що мені треба було якось... Це ж все збереження що немає, нагадую, так? Вдруг хто забув. Збереження немає.
Давай, ідіот! Давай, блядь! Ну десь, що тобі мішає підплигнути? От що цьому гівну мішає, диви? От. Серйозно? Я, блядь, ми ніколи не догадався, поки таке гівно не застрягло. А, мені наверх. І ладно, туплю. Давай, давай, блядь, тебе... Ти взагалі літати повинно, а не прийти як жаба смердюча. Я ж думав, все, бистренько затагонькали, ага, бистренько затагонькали. Це маю в курсі, да, затагонькали на бистренько. Давай, летись. Тут з тобою не то, поясни мені. Є просто якесь певне КД. Ким воно може щось зробити. От що я зробив не так? Поясни мені, блядь, пожалуйста. Так, воно мені надо. Це ж збереження буде, знаєш звідки? Хер знає звідки. Приблизно. Десь в районі хто зна чого. От в цьому біда. Ні, окей, тут буде збереження. Слава Богу. В цьому коридорчику ми і збережемося. Ну зараз би, хоч одну місію, де не треба буде стріляти, де можна буде з кимось поговорити, щось залутати, щось перетягнути, я не знаю. Скільки, блядь, можливостей в комп'ютерних іграх є? Хоч однесеньку місію, де не треба буде, блядь, в коридорі стріляти. Серйозно. Ага, бачу. Краще не шмаляти тут лишній раз, мені здається. Пташечка, гірка. Пташечка, штанга, шприц. А чи такі дивні в них іконки на міні-гру? Шприц, штанга, гиря. Символ копірайта. Чого не кусок какахи, я не знаю.
Що не... Я рад такої йти не говорю. Да, Red Dead Redemption 2. Найкраща гра в світі, тримаю в курсі. Присила Грімогила, я знаю. Я зрозумів ваш натяк, як підем. Так в мене ж відеокартою не пише. Тобто, в моєму випадку RDR 2 це буде приблизно так само, як в тебе Відьмак в даний момент, тільки трошечки хуже. Мені прийдеться в 720p грати, і FPS в мене буде такий самий, як в тебе от у Відьмаку. На мінімалках, да. На мінімалках, да. Тобто, для себе я можу ще пограти на середніх, плюс-мінус. Але я вже один раз і грав на середніх, я хочу кайфанути від неї. Пограти на ультрах, знаєш, що такого? Подивитися, як, що, до чого. Насправді вона дуже класна. Прям, ну, кайфезна. Як Відьмак, тільки краще, звісно. Я про RDR 2, а не про Call of Spec. Down you go. They're my shield. Emergency shields engaged. Long range kill. Target eliminated. Ready for next target. Long range target neutralized. Я ж кажу, може колись, дасть Бог, все буде хорошо, буде в нашій країні мир. Я оновлю відеокарту. Тоді пограємо. Ну поки що. Це таке майбутнє нам не. Я про відеокарту. Поки що оновлення нам не світе. Про оновлення я навіть на монітор можу збирати додатково. Я так і користуюся тим, у якого матриця поїхала. Ну, тобто, ви дивитися можна, чат читати можна, але таке собі. Але він квадратний. Це не то, що там натякаю, ні, я ні на що не натякаю, ну просто факт. Констатація факту. А нам куди? Туди, не туди. Received an SOS from Atlas Station. Archer has declared a project emergency. We're trying to shut down the power generators to starve the VI, but it's already hacked our automated systems. I'm ordering my people to sabotage the plant any way they can. Це нормально, да? Що у нього голова зараз поїхала, це окей, да, був? Reinforcing shield. My shield. Нормально.
Я не знаю, з приводу відеокарти, я ж кажу, думав 4060, але подивився, як в тебе вона робить. Я подумав, та нахрен вона мені треба. Може якусь там ті самі із червоної взяти. Не Nvidia, а якусь там оту, як там. AMD, Radeon, RX, Шмерix. Не знаю. Не скажу. Шприц. Гелька, ташечка. Гелька. Серйозно? Ташечка. Ну, відбувалося вони ці мікросхеми малювати, слухайте, а? Хто ж сказав не стріляти, ей? Серйозно? Ти ж тут теж оцей цирк бачив? Override of Atlas Station lockdown accepted. Are you receiving this? Commander Shepard, this is Dr. Archer. Please respond. I hear you, Doctor. We've hit the override at Vulcan Station and are moving on. Shepard out. От чого в цьому легендарному гівні мені не дали можливість якось я не знаю, то есть... А от тому ж. Потому що. Що це мені ж треба ще саму вибір якийсь? Лох, можливість чи варіанти? Ні, нащо в цій грі варіанти? Якщо тут є прекрасні коридори з прекрасними мобами і ящиками. Нащо тут ще щось, так? Для чого? Для чого нам? Geographic conditions indicate an aesthetically pleasing view nearby. Organic life forms may wish to take note. А це зараз, блін. Мені здається, я знаю, в яку я гру далі буду грати. Це буде гра, в яку я хотів пройти давним-давно, і таких в мене ще на каналі не було. Унікальна, так би мовити. Я її пробував пройти, але на цей раз є трошки різниця. На цей раз вони додали чів. У Epic Store вона знаходиться. Я колись її за 100, щось там 40, так, то вона 500-600 коштувала. Чи 400? Коротше, коштувала. А тоді ж вони давали мінус 300 гривень на скидки, то я її взяв за копійки буквально, майже відразу. Але тоді не було досягнень. А зараз є досягнення. Хоча мені здається, ні, не буду її починати. В мене вже ти не зрівнює, як в мене, так, як партія захисту 4060 чеку там. Бригада захисту 4060. Ти не зрівнює, як в мене 4060 працює. Це 2К монітор жаре так, як неадекватний. Що зрівнювати 4060, якщо різниця між Full HD і 2К продуктивності космічна. Ну, все рівно бажання купувати. Після того, як я побачу, як вона в тебе робить, бажання, тобто в мене претензія не до тебе, боже збав. Я навпаки
Да, дуже вдячний, що ти її взяв. Ні, я вірю. І я просто побачив варіанти. А вдруг я оновлюся, да, до 2К. На 2К і 4070 галіма буде? Та ну. Може й так, бой давай. Ну просто. Я не знаю, я не хочу купувати якусь супер дорогу. Але й супер дішманську якусь, я не то, що 4070 Ti або 4080 Ti. Це один варіант для 2К. Так, буде глімем. Що я розказував? Ну таке, от, коротше, да. Я хочу от щось типу, як моя 970, яку я купив ще в 2015 році, до сих пір в мене тут все нормально. Щось типу такого, тільки нове. Ну, по-любому, мені прийдеться, да, щось свіже брати. Я все стільки всього передивився, що я і це знаю, але ж якщо вона була б галіма, тому і тоді б ти щось 4070 не знаю, не скажу. Якби на Full HD 4070, мені б навіть простої 4070 хватило б, але я 4070 не візьму по тій простій причині, що для того, щоб в мене працювало 4070, мені потрібно буде оновлювати блок живлення. Тому що в мене на 610 цього для 4070 цього дуже мало. Хоч він і бронза, шмонза, там всі діла від Sonic, знаєш, всі ці, ну, нормальна фірма, діла. Але Commander Shepard, Prometheus Station is a crashed Geth ship full of dormant machines used in our experiment. Our people there have gone silent. але того для моєї, Has activated the defense shields to keep ти знаєш, 4070 Full HD для 2К я взяв, я знав, що 40, фуфло для 2К, але в мене десь 50 була, це для фільмів, да? І для танків. Або можна було, що знаєш, який в тебе варіант був? Можна було грати в щось ретро, якесь щось старе, господи, куди, що таке, ладно, падає. Не, що це ти бадьоруєшся? До побачення. Можна було б тобі перейти в ретро-стрімери, або перейти в стрімери тільки якогось одного онлайнового гівна, я не знаю. Я жартую, забудь. Про сам я знав, що в тебе там. Це про ретро це саме забудь. Це був такий не смішний жарт. Навіть танки не тягнуло. Да. Ні, я знаю. 1050 це вже повне фуфло. Мені здається, воно в свій час було фуфлом. Не то, що... так от, да? Ну, насправді, можна було грати в щось, типу, як от Mass Effect, тільки хороше. Старі, хороші ігри. Не дуже старі, але хто їх би дивився? Їх мені... І тобі було б не цікаво грати, і їх би ніхто не дивився, так що... Варіант був, але варіанта не було. Тобто варіант без варіанта, насправді. Мув. Да. Ну ти без мене знаєш, що тобі краще робити, насправді.
Contacts purged. Так, збереження. Хрен вам на лисий череп, а не збереження, понятно? Збереження такі, ага. Щас. Це що тобі, щось хороше? Чи гівна кусок? Cerberus facility contains hazardous AI technology. You agree to О, assume тепер збереження. О, добрий день. injuries or death that may occur during your visit. Thank you. Кава? Now we just got word Atlas Station wants a dozen more gas for the experiment. А цю 4060. Хоч на цьому на лох.ua будеш продавати. Коли збереш. Так само як 1050. Hanging around all these dormant machines is creepy. It's like dead staring at us. Це хороша ця. Work at Vulcan Station. Ну десь, да. Це хороша ця сама платформа, щоб продавати. Log.ua дуже хороша платформа. Ну що ж, там щось звідти купувати, я не знаю. Це треба прям бути впевненим. Покупець знайдеться, да. Якщо в мою материнку забрали без всяких питань просто, то відеокарту тим більше заберуть. З ногами, з руками. Ти краще ноги і руки не віддавай, просто відеокарту продай. Ладно, це ми вже забігаємо на дуже сильний перед, треба спочатку назбирати на нову. Це входить його брат, тобто, ну як можна не додати, він щось там бла-бла-бла. Lanigan just ran a simulation. If these Geth ever wake up, there's a 98% chance we'll be dead within 2 minutes. I'm starting to hate Lanigan. Чомусь це мені вже нагадує Біошок. До речі, очікує ще другий Біошок, я його купив ще хто зна коли, і так в нього не грав. Треба буде його пройти. Halloween was yesterday. Lanigan ran around wearing spare Geth parts. Spooked the shit out of everyone. Звісно ж, ми будемо проходити на Nightmare, да? Тобто, якщо ви сумнівалися, що я, як думали, що я відмовлюся від Nightmare'ів, ні. Everything's off wire. Archer declared a lockdown, but our station's already infected. What does the VI want? It keeps screaming at us. Nobody understands. Перше я проходив на самій важкій важкості. Це було душно, але це було реально. Скажу чесно. Там це було цілком реально. The VI is closing some passages and leaving others open. It's like it's hurting us. At least the Geth are still dormant. To all Cerberus personnel, in an effort to reduce workplace stress, music has been approved for station-wide broadcast. Нам туди, я так розумію, да? Scanning area. Analysis. The objective is located on the far side of this impasse.
відбувається взагалі? А як це я маю туди до? Поясніть мені. Я ж не дуже. Його. Дуже, ну тобто, зрозумів. Altering On position. my way. Order received. Мамкін хакер симулятор. Якийсь складний. Коли оцей шмат лайна вийшов, треба буде подивитися, друга частина. And there's the catch. I knew this was too easy. Come on, let's move. Escape Shift. Що ти зі снайперкою ходиш? А ти пістолетиком, мать совість. Trying something different. Hostile gas activity detected. Armed response is authorized. Cerberus reminds all personnel that this emergency is now classified information. Disclosure to outside parties is a violation of your confidentiality agreement. А як там проходження Resident Evil? Коли воно буде? Що ти ж тут, звісно. Emergency action required. Така цікава, весела гра. Successful shot. Emergency shields engaged. Я думаю, всім сподобається. Не грав. Я точно грав, то це я знаю. See me. То, що не грав, то це я якраз таки вірю. Чи ти маєш на увазі, не грав і не знаю, що це таке? Ладно, забудь, це так. Аби що-небудь молотим, так говорю, не звертай увагу. А як мені вийти наверх? Закон. Attention. This is a get status alert. Neural activity detected in nodes 1 through 6.
Routing power to shield. Warning. Get neural activity increasing. Please isolate machines immediately. Прикольно, що не появляється з воздуха, мені це подобається. Справді мені це не подобається, я жартую. Warning. Get nodes Ну, хоч би пройти цей Project Overlord Emergency посидні. action required. Under fire. Target reloaded. You got it. Following path. Overclocking kinetic barrier systems. Down you go. Куди нам? Вниз? Так розумію, да? То, звідки ми приходили. Чому нагадує одну із тих локацій Fallout 4. Прям початок там такий самий. Так само виглядає, мається на увазі. Locate Atlas Station. Окей. Хоч вертається воно саме. Вже дуже хорошо. Commander, you've done it. The lockdown has been cancelled. You can now breach Atlas Station and end this nightmare. You'll need to find the main server room there to shut down the VI experiment. Good luck. Geographic conditions indicate an aesthetically pleasing view nearby. Organic life forms may wish to take note. Та все саме, get і касу. Про левелап ми можемо тільки мріяти.
Looks like you're in, Commander. Good. I'm getting some troubling readings here, though. The VI is trying to upload its program directly from your location. Get to the server room and shut down the core before it can... Archer log 155.2. For years, my brother's condition has been a handicap. That changed today. His autistic mind is the breakthrough I've been looking for. He can communicate with the Geth. Such a tremendous grasp of mathematics. It seems serendipity is alive and well in the 22nd century. Холдер кілець, by the way, крута штука. Ти теж це by the way? Сьогодні остання частина. А вчора ви теж дивились? Да, непогано. Хоббіта не хочеш передивитися? Хоббіт теж класний. Те саме, тільки Хоббіт, тільки, да. Ну, те саме. Там теж є Гендальф, теж є... Леголас. Мені здається, історія трошки цікавіша. Не то, що прям сильно цікавіша, але... Я можу, звісно, помилятися. Archer log 157.8. Unless he sees results, the elusive man is shutting us down next week. I have no choice. Ага. Tap David directly into the Geth. Ясно. Ну, раз ти на цей, на Володаря перснів збирався півроку, то про... Я вже 20 слухав про Хоббіт, да. Такий класний. Тепер принципово не дивитимось. Дарма. Принципово дарма. Не будеш це робити. Дуже класна гра. Кажу, гра. Кіно. Resetting elevator. Arriving at level 2. Це такі штуки, коли більше 2 разів повторяєш людям. Ото таке. They've seen us. Resetting elevator. Arriving at level 3. Звикай. Arriving at level 6. Arriving at level 3. Arriving at level 5. System malfunction. Arriving at level 3. Arriving at level 6. System malfunction. А як мені одиничку тут зробити? Arriving at level 2. 2. Arriving at level 4. Arriving at level 7. Це ж, як щось вони кажуть, на раз таке витгоньку, це бред же, ну.
Насправді, якщо сказати чесно про Хобіта, зв'язок між основним кіном і Хобітом, ну, дуже такий натягнутий. Прям там показують деякі штуки, які були до подій основного кіна, до подій, не скажу які, до подій Володаря Перснів. Але, ну, такі, що без них, якщо ти їх не бачив, ну, якби нічого й не станеться. Так що, фактично кажучи, отаке вам. Alert. Log 168.4. I'd be lying. No harm could come to David. His autistic mind is as alien to me as an actual alien. Anything could happen when we plug him in. But I have to try. Все на все ти скіпаєш дуже хороше кіно і все. А сюжетно там пов'язок не дуже великий. Він є. Це дивитися просто не буду. Ну, дивись. Ну, дивись і не дивись. Ну, то й ладно. Ну, то нікому, ну, то й хорошо. I'll take it. Warning. Decelerator offline. Serious injury may occur. А що мені треба робити? Куди далі? Мамкин хатскер симулятор, да? Get ready. Don't be surprised if this button summons a Reaper. Square root of 906.01 is 30.1. Square root of 912.04 is 30.2. Time on this project is running out. There are no options left. How to get the guests' attention. The robot says hello. Eureka, David. You're a miracle worker. Square root of 906.01 is 30.1. Square root of 912.04 is 30.2. David, can you repeat my notes from Thursday's experiment? Square root of 918.09 is 30.3. David, please pay attention. Loud. It's getting loud in here. I'm sorry, you didn't deserve that. Would you mind repeating my notes from Thursday's experiment? Log 137.3.
The experiment yielded no discernible patterns of Geth obedience. End dictation now, David. Hell, the elusive man will have my head for this. Thank you. And how are you feeling today? Square root of 924.16 is 30.4. Earplugs would be good. Коротше, брат підставив брата, якби, да? Тут з тих самих. Супер розумним в цьому плані не треба бути, щоб догадатися до цього. David, I want you to order the Geth to take a step forward. How does he do it? David is a mathematical savant. His autistic mind can interpret the Geth language at its most basic form and mimic their phonetics. With his photographic memory, cross-referencing the meaning as a snap. He's literally a human computer. And you think he can interface with the Geth's neural network? I do. Is that even safe, Doctor? I see no harm in finding out. Головний герой чи головна героїня принципово не хоче нікого слухати. Та по-дурному, правильно. Warning. Elevator exceeds maximum weight capacity. Square root of 906.01 is 30.1. Square root of 912.04 is 30.2. We're ready. Open a connection to the Geth network. Quiet! David, no! Tell the Geths to stand down! Quiet, pacemaker, stop! Node acquired. Normandy SR2 is within range. Attempting to establish upload link. Pull the plug! Tell Vulcan Station to cut all power! It's too late. We've lost control. Attempting to establish upload link. Connection lost. Ну це відносно нормально, тільки що я роблю тут, я без Stop this! поняття. Doesn't want to be here. Attempting
Може мені треба подождати, поки воно, ну, навряд чи, да? Ага, в смысле надо? Ага, чи в смысле навряд чи. Ось і 9. Quiet. Please make it stop. Wait! Commander! I'm begging you. Don't do anything rash. Rash? Like forcing your own brother into an experiment? I know how this must look, but I never intended any harm to come to him. You must believe me. It's not like I planned this. It was an accident. Seeing David communicate with the Geth, it all seemed harmless. And before you knew it, you were running your own private hell. I had no choice. The demands were incredible. The elusive man doesn't broker failure. Any war we fight with the Geth will be bloody. I was asked to find a way to avoid that. And how many have already died for this project? More souls than will ever forgive me. But I won't apologize for radical ideas. If my work spares 1 million mothers mourning the loss of 1 million sons, my conscience will rest easy. Look at him. Your brother would never be the same. The damage may not be permanent. He might recover some semblance of his mind. Cerberus will never leave him alone. Your brother will always be a lab rat. You're a well cared for lab rat. At least he'd still be alive. So you'll sacrifice your brother's happiness for your own ambition. Square root of 906.01 equals 30.1. What I've done to David is unethical. If he dies, it's unforgivable. Let me take care of him. Please. Quiet. Please, make it stop. I've seen enough of your cruelty to know he'll never be free from it here. I'm taking him away. No, leave him! He's too valuable! You Пристрелюю. even think about coming after your brother and this bullet will be waiting for you. Then we'll see who's valuable. Where will you take him? Grissom Academy. They can help special cases like David. Minus the torture. Joker, contact the Academy and let them know we've got someone who needs their help. Aye, aye, Commander. The elusive man can fire me if he doesn't like it. Square root of 912.04 is 30.2. It all seemed harmless. Square root of 912.04. Так издеватися з рідного брат, по-моєму, бред. It all seemed По-моєму, я зробив все правильно. Square root of 912.04 is 30.2. It all seemed harmless. Digital Exorcist називається. Гарна гра, да. Rogue 4 was successfully shut down, but the test subject was taken to a non-Cerberus facility for care. While this is a considered subject for Cerberus, Dr. Archer research will be instrumental in щось там бла-бла-бла. Heavy skin, самое важное. Кредиты, шмедит, это вся фигня. Вот такая вот миссия. Вот така от гра. Heavy Skin Wave, давайте прям зробимо щось, подивимося. Не зробимо, прийдеться літати.
Прототайпс, прототупес. Heavy Skin Wave, 4 з 5. Shepard gets плюс 40% health. По-моєму, це просто бомбезно. А? Як тобі? По-моєму, це просто зашибезно. Так, що нам залишилося? Ну, ще насправді до хрена всього. О, місія. Чи це місія? Ну тут 4 треба. Щоб прокачати варп. Журнал. Так, о, ще до хрена. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 штук. Небагато. Ще 7 основних завдань. Це єрунда. Ще, мабуть, з 10 стрімів таким темпом. Не 15. І в кожній грі отакий коридорчик. Це класно, класно. Подожди. Так. Firewalker може. От мене в сраку. А де цей? А, ось, бачу, мастрелі, бачу. Ну тут можна на останок, зараз 2 секунди, на останок посканувати ці всі планетки. Хоча б трішки, зараз 2 секунди я прийду. Продовжуємо, да. Ну давайте поскануємо трошки, маю тут якісь ці елементи, шмелементи. Launching probe. На хвороби вони нам, не знаю, не скажу. Probe away. Ну де ж воно тоді, ні? Ладно. Probe away. Probe launched. Probe launched. Probe launched. Ну де? Launching probe. Десь тут. Так, треба щось йти думати за їжу. Тож цельно. Відігріти супчик. Probe launched. До супчика тільки придумати треба, да і все. Launching probe.
Launching probe. Що ж ти придумаєш? Probe launched. Probe launched. Probe away. На що ти реагуєш? Не розбираю. О. Probe launched. Та ти, де. Ну, ти наче була дитина, їй богу. Я ж кажу, що 7 основних завдань. Probe away. Якщо ти прокалував Mass Effect, то ще 7 основних завдань. Тримаю курс. Я просто... Пан, тут вже далі нічого немає. Просто посканую, вдруг потрібні мені будуть ці. Проби. Не проби, а штуки для дослідження. Чи ж. Да. Да, яка багато. На мінерали. Мінерали, амінокислоти. Ти любиш амінокислоти? Probe away. Всяке сміттячко, не знаю, збирати, не збирати. Да, я теж думаю, мені теж подобається. Це так, як ото в грі Бешений Макс. Ти не грав Бешеного Макса? Тоже туча знаків питання, і всі вони ні про що. І от так само тут планетки. Туча планеток, всі треба сканувати, і всі вони ні про що. Там так само трошечки ресурсів ти збираєш. Launching probe. Оце геймплей. Возюкаєш мишкою по планеті. Просто 10 з 10. Це Mass Effect 2. О, так, гарного дня. Да, гарно, давай. Дякую, що заходив. Вдруг що, дзвони, пиши. Це Mass Effect 2. Це твоя любима гра. Що? Які до мене претензії можуть бути? Probe away. Мені теж ця гра не подобається, якщо що. Дуже вважаю, що це гівно просто. Probe away. Probe launched. Якщо так м'яко сказано, а в тебе як справа, як там Рим? Завоював вже весь Рим чи не завоював? Моя улюблена гра — це перша частина. Ця вже не така, але це можна пограти. По-моєму, повний кал, що перша частина, що друга. Probe launched. Не знаю, тобто, от багато хто цей. Наприклад, обсирав Fallout 4, да? Ну, наскільки ж він кращий, ніж оцього? Тобто просто земля і небо. Та будь-яка гра, яку обсирали недавно, набагато краще, ніж... Хоча Fallout 4 вийшов вже там пізніше, да? Ну, я не знаю, до чого тут Fallout 4. Ну, окей, давай третій будемо, да? Третій в тому районі виходив, не четвертий. Третій ж набагато кращий, чим оцього. Там якісь варіанти, там і можна було договоритися, і локації якісь цікавіші, ніж просто коридорний коридор.
І набагато цікавіше, ніж відкрита ця сама і їзда на кривому автомобілі з назвою Мако. Там якісь і заводи, і ще щось. Я в ДЕС вирішив побігати Dark Souls кліриком, але згорів на каламіті і видав гру. Лабак. А я проходив кліриком. А ти її проходиш перший раз чи другий раз? Чи який раз? Клірики, до речі, самі слабі в першій частині. Probe launched. Щось десь було, ні? Це вже сміттячко залишилось. Який раз ти проходиш, мені це цікаво, якщо це не секрет. Launching probe. Ви разів 10 проходив її. Що не більше. Першу частину. Не то, щоб я спеціалюга був в першій Dark Souls, але... Я в курсі, що клірики слабі по каламіту Небесний меч 68 шкоди завдавав багато разів. Я не пам'ятаю, я зрозумів. Ти теж спеціалюга, я поняв. Така сама, приблизно як я. Probe launched. Ну, треба Elden Ring пограти, а там клірики сильні. А, вона ж дорога, ну да. Probe launched. Забудь. Забудь, вона ж дорога. Probe launched. Тоді, коли за скидкою за 500 гривень, то була дорога, а зараз 2,5 це дешево. Насправді ціна гри не мінялася, якщо що. Там проблема у відсутності локалізації і дорога, звісно. Локалізація на Elden Ring присутня. By the way. Тримаю в курсі. На українську мову її переклали. Probe away. Тому проблема тільки ціна. Ну, може ти пограєш у зелену версію, не знаю. Ти ж знаєш, така зелена версія? Та, насправді тобі таку ліцензію і не треба, ти ж не любиш онлайн. Не то, щоб я балувався онлайном. Probe away. Не знаю, не скажу. Я ж кажу, так якщо ти хочеш попробувати зелену версію, то тобі і не принципово, ти можеш Probe away. оцю версію з магазину, де постійні знижки, ти сам знаєш. Про яку я версію кажу. Probe launched. Ніби як да, але я не впевнений. Хтось, можливо, із стрімлерів мамкиних грав уже українською, але точно не я. Я навіть і не буду намагатися. Для мене відсутність локалізації це не проблема. Я на англійській мові цілком кайфую. Ні, я хочу з іншими гравцями взаємодіяти. А на що воно тобі? Probe away. Одумайся. Так, депліти, це значить все тут ні халери нема. Одумайся, може воно тобі не треба?
Так, що в цьому гівні осталося? Firewalker. Я не буду робити. Help Jack, да? Я так розумію. Насправді мені треба не Джек, а допомогти Талі. Давайте підемо допоможемо Талі. Вже на 7-му стрімі. І тим більше мені спішити нема куди. Будемо сподіватися, що це один. Це ж їхній цей. Їхньої нації, коротше кажучи. Я так розумію, да? Так, ну Талі беремо, да? Беремо Талі і кого? Касумі або Легіон. Давайте Легіон. Легіон мені подобається. Ходити з цим. Так, Талі у нас що? Автолевел. Легіон, автолевел. Ну, у мене 3. А що в цій грі от дає оцей парагон, чи Бог знає? Що оце дає? Це кусочок. Що в першій частині він давав? Ти в нас повинен бути спеціалюгою з першої частини. Шотган. Якась фігня. Що дає, якщо прокачати якусь сторону на максимум в першій частині? This is Talizora Vasnima Naraya, requesting permission to dock with the Raya. Our system has your ship flagged as Cerberus. Verify. After time adrift among open stars, along tides of light and through shoals of dust, I will return to where I began. Permission granted. Welcome home, Talizora. We'd like a security and quarantine team to meet us. Our ship is not clean. Understood. Approach exterior docking cradle 17. Я понял. Ти такий... Ти не в курсі теж. Фанат першої частини. Тримаю в курсі. Дарма я взяв гетто, да? Get that damn thing off my ship before you start an incident that makes the Ascension Project fiasco with Cerberus look like a slow day on garbage detail. The Geth is with me. I'll take responsibility for it. The hell you will. This is my ship. If it goes hostile, it's my responsibility. I want no part of it. I'm letting you aboard as a favor to Tali. The Geth is too much. Leave it on your ship. This is your ship and I'm a guest, but Legion is part of my team. Unless you want to shoot me, we're both coming aboard. Or I could kick you both off. No one here likes Geth or Cerberus. I can't guarantee your safety. I can guide them away from the more militant elements of the crew. There are a lot more militants these days, Talizora. Ну, бачите, And наскільки given the charges against you, it's only getting worse. відрізняється. Надо було не брати. They're charging you with bringing active Geth into the fleet as part of a secret project. That's insane. I never brought active Geth aboard. I only sent parts and pieces. You sent Geth materials back to the migrant fleet? Yes, my father was working on a project. He needed the materials. If I sent back something that was only damaged, not permanently inactive, no, I checked everything. I was careful. Technically, I'm under orders to place Talizora under arrest pending the hearing. So, Tali, you're confined to this ship until this trial is over. Thank you, Captain. Preparations got underway as soon as you arrived. The hearing's being held in the Garden Plaza. Good luck. Ось у БГ-3, Baldur's говно 3. Ну, не знаю. You should speak with Admiral Ra. She's waiting for you up ahead. Можливо. Говном не люблю обмазуватися, вибачаю. I'm lodging a complaint. Talizora Vas Normandy. I am glad you came. I could delay them only so long. Auntie Ron! Shepherd Vas Normandy, this is Admiral Shalaran Vas Tonbe. She's a friend of my father's. Wait, Ron, you called me Vas Normandy.
I'm afraid I did, Tali. The Admiralty Board moved to have you tried under that name, given your departure from the Nima. You're an admiral. Does that mean you're one of the judges? I'm afraid not. My history with Tali and her father forced me to recuse myself. I imagine father had to do the same. You'll see inside, Tali. For my part, I moderate and ensure that the rules of protocol are followed, but I have no vote in the judgment. I take it being associated with a human ship is a bad sign. They stripped me of my ship name. That's as good as declaring me exiled already. It's not over yet, Tali. You have friends who still know you as Tali Zora Vasnima. Whatever we must call you legally. I guess we should get started. Does Tali have a defense counselor? Someone who speaks for her side. Indeed she does, Captain Shepard. She is part of your crew now, recognized by Quarian law. And remember, an accused is always represented by his or her ship's captain. So, you would actually speak for my defense? I'll do everything in my power to help you, Tali. Thank you, Shepard. I could not ask for a better counselor. Our legal rules are simple. There are no legal tricks or political loopholes for you to worry about. Present the truth as best you can. It will have to be enough. Now come. I promised that I would not delay you. Я, коротше, перший чи в другий Baldur's Gate пограв, то цікаво дійсно, а не оцього. Я ж читати не вмію гарно, то я й не буду навіть пробувати. Там вагон текст. На жаль, такі ігри для мене закриті. Чи на щастя, не знаю. Мені навіть і не потрібно гарно, мені здається достатньо просто адекватно читати, але навіть цього, коротше, не вийде. This conclave is brought to order. Blessed are the ancestors who kept us alive, sustained us, and Так, треба enabled тримати us руку to на reach мишці, бо this може season. праву кнопку треба буде нажати. Kill us alive. The accused Talia Zora of West Normandy has come with her captain to defend herself against a charge of treason. Security. A Geth is present in the courtroom. Does Talia Zora think to affect this hearing with threats? Captain Donna allowed the Geth aboard. Do you intend to second-guess the Raya's captain, Admiral Chorus? Objection withdrawn. Shepard West Normandy. Your crew member Talia Zora stands accused of treason. Will you speak for her? If it helps Tali, I will. But in her heart, she remains Tali Zora Vasnima, a proud member of the migrant fleet. I regret that her captain is forbidden to stand at her side today. Nobody has been forbidden from anything. It is a simple... Lie to them if you must, Zalcoris, but don't lie to me and expect me to stay silent. The human is right. Admirals, please. Shepard's willingness to represent Tali Zora in this hearing is appreciated. Tali, you're accused of bringing active guests to the migrant fleet. What say you? How could Tali have brought Geth to the fleet while serving on the Normandy? To clarify, Shepard, Tali isn't accused of bringing back entire units, only parts that could spontaneously reactivate. But I would never send active Geth to the fleet. Everything I sent was disabled and harmless. Then explain how Geth seized the lab ship where your father was working. What are you talking about? What happened? As far as we can tell, Tali, the Geth have killed everyone on the Alarai. Your father included. What? Oh, Keela. I appreciate the need for this trial, Admirals. But right now, our first concern must be the safety of the migrant fleet. The Normandy stands ready to assist in whatever capacity necessary. Thank you. Quarian strike teams have attempted to retake the ship, so far without success. Shepard, we have to take back the Alarai.
The safest course would be to simply destroy the ship. But if you are looking for an honorable death instead of exile... I'm looking for my father, you bastet! You intend to retake the Alarai from the Geth? This proposal is extremely dangerous. With your permission, Admirals, yes. The good of the fleet must come first. And Tali needs to find her father. Agreed. And if you die on this worthy mission, Tali, we Ну will да, see чим your поганий name is сюжет, а? cleared І of these персонаж charges. класний, сюжет We класний can персонаж. discuss that later. Then it is decided. You will attempt to retake the Alarai. І гарно намальовано You are все це, де hereby набагато given краще, ніж leave в to першій depart частині. the Raya. A shuttle will be waiting at the secondary docking hangar. Be safe, Tali. This hearing will resume upon your return, or upon determination that you have been killed in action. Дарма я брав Гета з собою, коротше кажуть. Я принципово його візьму на другий раз, якщо не надо, понятно? Паразити. Thank you for agreeing to take back the Alarai, Shepard. The Admiral sounds sure that my father is already dead, but... I don't know. We won't know anything until we get there. How are you holding up? They just threw a lot of fire at you, even before telling you about your father. I knew this would be bad, but I guess you're never really prepared to be charged with treason. And my father, I don't know. He could still be alive. They don't know for certain that he's dead. I just don't know, Shepard, and I need to find out. Is there anyone here you want to talk to before we go? We can talk with the Admirals. It might help us to see what their viewpoints are. But I doubt we'll change anyone's mind by talking to them privately. Let's go. Right. The sooner we get to the Alarai, the sooner we'll know what happened. Shepard, the secondary docking hangar is through the conclave chamber where you are now. The shuttle they have provided is unarmed. Understood. Whatever Geth are on the Alarai have likely built more of themselves. Expect heavy resistance. You set me up, Shala. You told Captain Donna not to say anything? I don't hear that my father may be dead until I'm in the trial? Why? The Admirals needed to hear the shock in your voice, Tali. Otherwise, they might not have let you try to retake the Alarai. That is your best chance at recovering evidence that can exonerate you. I am sorry. We cannot afford sensitivity, Tali. I know you're trying to help her, Admiral, but that was over the line. She has nobody else to speak for her, Shepard. I am doing everything in my power. That's what her father would have wanted. Don't say it like that. He could still be alive on that ship. You should get to the Alarai soon. Is there anything else I can tell you? Давай спитати What can за you tell це. us about the Alarai? Давайте спитаємо Not друг. much, I'm afraid. Real Zora only said that he was researching Давай. new defense technology. He told me only that he needed any Geth parts or pieces I found. I assumed he was testing weapons on Geth components. We knew nothing until the Alarai sent a distress signal, then went dead. We didn't even know about the Geth until a boarding team was attacked. You're saying there's no data about the inside of the ship. That's exactly what I am saying. The Marines who survived and escaped saw bodies in the halls. We must assume the worst. No, we don't. How long have you known Tali's family? Since before Real was an admiral. 25 or 30 years, I'd guess. I was there when Tali was born. Her mother and I had synced up our suits so we could be in the same open-air room. I was sick for a week, but it was worth it. I was the one who took Tali from her mother and put her in the bubble. She cried so hard. I don't understand. You put your children in bubbles? Environmental units. It's a step between relying on the mother's immune system through nursing and getting a suit of one's own. The bubbles let parents take their children out of the clean rooms safely. We don't wear suits until adolescence. There's a celebration when a child gets her Яке вони first без suit. костюмів мені It's цікаво. a coming of age. Не то, щоб в мене були якісь збочені фантазії, ну хоч лиця як не виглядають. What kind of evidence will carry weight with the Admirals? Tali, you admitted to sending Geth parts to your father for his project. Yes, but never anything that could have come back online on its own.
I took every possible precaution. Then find records of your shipment and experiments. Something that proves you were careful. Something that proves that this is all just a terrible accident that nobody could have foreseen. There seem to be some other arguments going on among the admirals. You caught that. Yes, the guest's presence makes this a touchy issue. The Admiralty Board is trying to determine whether to focus on colonial development or attempt to retake the home world. Я думаю, ми поможемо тільки своїм цим напарникам. Це остальне гівно робити не будемо. Напевно, виглядає як жінка від... We want our world back. We have paid enough for our mistake. I'm not giving you my opinion. Жінка від Microsoft у відео по Фейблу. We should move on. Good luck on the Alarai. Ти не кажеш, ти не любиш Фейбл. Почалося. Tally, I'm glad Admiral Rahn got you leave to hit the Alarai. Hopefully you'll find something that clears your name. I'm more concerned with finding my father, Admiral. I wish you luck. Blow up some geth on the way. Чим Фейбл поганий? Admiral Hangarel Vasnima. Я б це вдруге пограв, до речі, backing кажучи. up worse than a Krogan toilet. I'm glad to see Tally's captain knows how to handle a courtroom. I get the sense you're inclined to believe the defense. I'm glad one of the judges is. If you were only giving Rail inactive equipment for weapons tests, I've got no problem. We need to Тобто це test було weapons недавно, against да? death material. I know you and your father. You put too much of yourselves into this fleet to do anything to jeopardize our safety. And you're both smart enough not to make mistakes like the ones they're saying you made. Я просто зараз не знаю. От якраз таки я не бачу, чи вони щось по Фейбл випускають, чи ні. Я як трохи грав першу, але я її не проходив. І третю грав. Третя доволі слабенька, до речі кажучи. Друга ніби як повинна бути хороша, але то не точно. Can you tell me anything about the Alarai? Nothing good. We sent some of our best Marines into that hellhole. Damn few made it back. Whatever Rail was doing, it blew up in his face. The ship is crawling. Якщо якщо грати в першу, то це в оригінал. Бо там то був якийсь щось там бла-бла-бла. Ось херня, по-моєму. Ремейк, ремастер, щось там таке. Але це не точно. Can you tell me about the other Може він admirals? хороший. Anything that might help me change their minds about Tally? The one you didn't recognize, Tally, is Admiral Zen. She's on the fence. She takes fleet safety very seriously. On the other hand, she's always been in favor of studying the Geth. I hope she sees the benefits of Rail's research. Admiral Corris is the same whining suit-wetter he always was. You disagree with Admiral Corris' 10 секунди тільки збери всю свою мужність. Окей, зараз 2 секунди. Як договоримо з цим, зараз я не. І там все буде таке серйозне. Ну, ладно. You don't have much of a chance with him, I'm afraid. Що я говорю? Всі історії. You and Tally's father go back a long ways? We served together on the gunship Yaska during a bad Batarian raid. We were kids, serving pre-pilgrimage as trainees. A crew of 10, and 6 were dead. Kinetic barriers were down. Rail and I were alone on the bridge, and the Batarians had drawn off a tramp freighter. Did you save the freighter? Our ship was under orders to hold position, but Rail looked at me and said, "We're underage. They can't charge us for breaking formation." He took the helm, I took weapons, and we brought that freighter back. The crew called us heroes. The brass called us idiots. They slapped medals on our suits, then kicked us off to pilgrimage a bit earlier than usual. That's Rail for you. Sounds like we're dealing with more politics than just Tally bringing back equipment. You noticed that, did you? Tally's father wasn't just running weapons tests on the Geth for fun.
He was looking for something to give us an edge when we attacked the Geth in full-scale war. I know Father wanted to retake the homeworld someday, but are we that close? I don't know, kid. We almost had the votes. We just need to give people hope for victory. I hope the Quarian people find some place to live, Admiral. But it sounds like you're playing with fire. We're too comfortable now, Shepard. We've got the largest fleet in the galaxy and we just ride around doing nothing. We might need that fleet to help fight the Reapers, Admiral. Then we need a world to shelter our non-combatants while we do it. The Geth on your homeworld aren't the same ones who worked with Saren. They have different factions. Good. Maybe some of them will kill each other. Fewer for us to deal with. The only Geth that matter to me are the ones that took away our world. Thanks for the information. Hang in there, kid. Thank you, Admiral. Так, дивимося відос. Новеньке, да? Подожди, Fable Official трейлер. Не бачив його, by the way. 9 місяців тому. Дейв. Так, подожди. Ой, ёперный театр. Серьезно, то есть? Ёпай мать. Что это такое? Так. Як завжди пинають курей, ну це класика жанра у Фейблі. Ну я тут дизлайк поставлю. Тут саме... Ну що це таке? Ну серйозно, то есть? От що в них в голові, ти мені скажи? Я не хочу це додивлятися. Я погоджуюся з твоєю думкою. Я сподіваюся, що вони під масками не такі, як то там. Ну, це срака якась просто. Judging by your ability to play to a crowd, human, I have done Talia a favor by stripping Vasnima from her name. Commander Shepard, this is Admiral Zalkoris Vasquibquib. Do not ask about the name. I take no pleasure in this, Tali, truly. But you have gravely endangered and dishonored our fleet. Can you tell me anything about the LRI? Only that you should have let us destroy it. When we find the evidence of what Tali and her father did there, any hope of convincing the other admirals will die. I did not bring active Geth to the Alarai, Admiral. I know how dangerous that would be. I only brought pieces. The captured ship with its crew slaughtered by living beings in pain belies your argument. You have a ship named Quib? Oh, here we go. Our people have, during difficult periods, purchased pre-owned vessels from other cultures, and have, on occasion, had difficulty altering the ship's registry information. The citizens of these foreign-named ships have borne the stigma of these names with grace and honor. If it bothers you, maybe you should find another ship. I've occasionally entertained the idea of requesting a transfer. Something with a nice, respectable name, like the Defrons or the Ictomy. But I am proud of the Quib, and I will not flee because of petty insults. What exactly is your problem with my crew member, Admiral? I respect Tali immensely. Her actions against Saren are to be lauded. But, like her father, she wants nothing but the destruction of the Geth. The people we created. The people we wronged. The Geth drove us from our homeworld. Of course they did. We tried to kill him. Ну що це така буде головна героїня, мені страшно подумати, що це за гра буде. Я про Fable. You are correct. Tali, I apologize for it being brought into your proceedings. The other admirals are pushing for war. Rael Zora was researching new weapons to use against the Geth. They would see our fleet destroyed in the skies over our homeworld,
rather than find a new Так, colony підемо and ще. adapt. Can the Quarians coexist with the Geth after all your history? I don't know. We all deserve to find out. They are our children, Shepard. We have all done horrible things to each other, but it has to end. For both groups. That is why I cannot sanction whatever experiments you helped enable, Talizora. I believe this message needs to be sent. I understand, Admiral. I do not agree with you, but I understand. Do you think the Geth would be willing to accept a truce with Quarian's Legion? We did not seek hostilities with creators. We fought for continued existence. So your people would be open to peace? Not without additional data that suggests coexistence is possible or desirable for creators. When the creators have believed victory is possible, they have attacked us 100% of the time. I understand. It would be difficult to argue for peace when faced with odds like those. That does not mean the argument should not be made. We should move on. Да. Goodbye, Talizora. We should move on. Be well. I'm surprised to hear you say that. I don't hate you, Tali. I just think your father's plans for war were wrong. Це не все. Куди ми взагалі йдемо? Туди, да? Може не туди. Це чимось мені нагадує зоряний шлях. Не знаю. Talizora arrived with a Geth. What more proof do the admirals need? Оцей весь... Even during the hearing, Talizora's first thought. Оце весь сюжет. Is that really a Geth, Talizora? The guards at the docking bay said... Don't worry, it's under our control. With luck, it will help us retake the Alarai. If you say so. Per Admiral Rand's orders, the shuttle is prepared for you and Captain Shepard of Vast Normandy. Can you tell us anything about what we'll find on the Alarai? I'm afraid I don't know much. Not many Marines made it back from the initial assault. They talked about massive... Але краще би порав Dragon Age, їй-богу. More than there should have been. Цей весь час. Там хоч цікаво. Right. I mean that they're afraid the Geth are building or repairing more of themselves from materials on the Alarai. Let's head to the Alarai. Of course. I'll unlock the shuttle now. Може краще, ніж перший Dragon Age, у них нічого не було. Все остальне говно. От один, от гарно виглядає, да? Чому вони не зробили от мультик з такими, з такою графікою? Ну класно ж. Зробили б мультик і все, і ніякої гри не надо. Ні, вони зробили коридорний коридор. Target, negative Z axis. Up on engine battery. Change weapons. Right. Warning, enemy using optical camouflage. Бабло. Slowing down the systems. We're taking down the firewalls to rebalance load distribution. Railzora ordered us to bypass standard safeties. Following security protocols will take too long. This is one of the storage units I sent to Father. Looks like parts from a disabled repair drone, plus a reflex algorithm that I didn't recognize. I got this on Haystrom. What made a part worth sending back to your father?
It had to be in working order. Something that А could ти be хотів, що на analyzed космічному and кораблі не буде integrated into коридорів? other technology. Проблема не в космічних кораблях. Anything Проблема, new що had коридори priority. це вся гра. Technology the Geth had developed themselves. Тут Science немає and нічого, modification. тільки один великий, довгий коридор. Будь-яка місія, будь-яка, це сука, коридор з ящиками, все. Ну, тобто, серйозно, тобі це сподобається? Sometimes I left packages at Вони могли secure зробити drops in щось civilized ще, areas. окрім коридора Someone on з pilgrimage ящиками. would see that it was shipped home. For very Це ж це valuable срака. finds, I'd signal home, and father would send a small ship. Haystrom was a war zone. How did you salvage Мені страшно gear in the подумати, middle що of all втретє, я that? спеціально не буду дивитися ніяких відосів, ніяких шмідосів. Я хочу подивитися це на своєму цьому самому експірієнсі. Within reason. Що там буде в We're not третій Florida, частині. but we repair what most people would throw away. Hundreds of the ships in our fleet Наприклад, were salvaged галявину з wrecked, ящиками. found dead in space or purchased for next to nothing. Наприклад, все що угодно. Якесь місто велике, космічне, якесь та що угодно. Планету. От ти грав, є така гра, називається Empyrean. Empyrean Galactic Survival. Ти, напевно, не грав, тому що ти виживачі не дуже любиш. Does that salvaged gear give you a clue as to От what там от happened проста here? простесенька гра, теж про космос. Вона ж набагато краще, I ніж. checked everything I sent here. I passed Чисто up great теоретично finds краще, because мається they на might увазі. be too dangerous, prone to uncontrolled reactivation or self-repair. I don't know which possibility is worse. That I got sloppy and sent something dangerous, or that father actually did all this. Яке місто, це ж PlayStation. Ну, то це чиї проблеми? Мої чи що? Це не мої проблеми, що у них немає цих самих. Не знаю. От там, от в Емпіріоні, наприклад, можна побудувати корабель. Причому з нуля, повністю. Усі моменти, от прям з нуля. Починаєш ставити ядро і пішов. Пол, підлога, і, ну, коротше, ну, можна побудувати все, що завгодно. Знаєш? От в чому проблема? Я не кажу, що їм треба було зробити, що в Mass Effect зробити таке. Такого не треба в Mass Effect. Ну, можна було зробити щось чуть-чуть більше, ніж просто коридор. Я не знаю. Якщо люди доумілися до такого, як в Емпіріоні, то я думаю, такі шедевро роби, як ці самі, могли щось трошечки піднапрягти свою жопу. І там, якщо ти залітаєш на планетку, там теж на планеті є ресурси, але планетка тобі доступна вся. Ти можеш по всій планеті літати куди завгодно. Тебе немає якихось обмежень, тобі не треба сканувати. Тобі треба сканувати, але ну, тобто, там все набагато краще. От хто хоче космічні якісь пригоди, пограйте в Емпіріон, серйозно. Вона не ідеальна, там теж багато гівна. Там оптимізація дуже погана. Але і стрільбатка саме гідотна, як тут. Але так, то вона набагато краще, ніж цього, якщо прям сильно когось тягне. Oh, what's this? Get shield stretch, о, хорошо. Who's running the system diagnostic? I didn't authorize. Oh, Keela. How many Gether networked? All of them. Rail Zora. Shut it down. Shut everything down. They're in the system. Щось давно перестрілок не було. Вам так не здається? Target negative X-axis. Reinforcing shield. They're through my shields! We locked down navigation. Weapons are offline. Our mistake won't endanger the fleet. They're burning through the door. Фриц. I'm sorry. I'm so sorry. Jonah, if you get this, be strong for Daddy. Mommy loves you very much. Вона ж наче ще на Xbox була, ні? I'm hacking that one.
А чому робот падає, наче жива людина, точніше мертва людина? Ха-ха-ха, не знаю. Тому що це живий робот. Це все ж тебе хвилює? То, що робот падає як мертва людина? Тому що вони ледацюги. Вони намалювали анімацію падання, а потім прикрутили її до всіх живих істот, без різниці. Для чого їм париться? Так же ж? Так вони економлять все, що завгодно. Одна анімація падання для всіх, все. Робот не можеш так згинатися як людина. Ну, може це людоробот, чи роболюд, я не знаю. Я тобі кажу, що вони просто намалювали одну анімацію для всіх та й все. Вони над цим питанням не задумувалися. This console might have something. Most of the data is corrupted, but a few bits are left. They were performing experiments on Geth systems, looking for new ways to overcome Geth resistance to reprogramming. Do you think testing weapons on the Geth was right? It's not testing weapons on prisoners, Shepard. I only sent Father parts. Even if he assembled them, they wouldn't be sapient. You saw what Saren and Sovereign did with the Geth. Any research that gives us an advantage is important. Do you know what kind of tests your father was running? No, Father just told me to send back any Geth technology I could find that wasn't a direct danger to the fleet. I suspected he might be testing weapons, but I thought he was just working on new ways to bypass shields or armor. Could any of that data clear your name? Doubtful. This is mostly results data, effects of different економили на всьому, а потім ще вирізали з трьох компаньйонів і продали їх окремо як DLC, а чому ні? Why not? Що їм мішається зробити? Мені взагалі здається, що добру половину цієї гри робили якісь студенти. Не то, щоб я маю проти щось студентів, але... Maybe it's time for your people to let go of reclaiming your world from the Geth. You have no idea what it's like. You have a planet to go back to. My home is one hull breach away from extinction. You've got a place here, Tali. Don't throw it away in a war you don't need. Don't need? Shepard, if I don't wear a helmet in my own home, I die. A single kiss could put me in the hospital. Every time you touch a flower with bare fingers, inhale its fragrance without air filters, you're doing something I can't. Damn the pilgrimage. Without it, I might never have known what I was missing, what we had lost when we lost our home world. Have the Quarians considered colonizing a new world? We'd have enough difficulty reacclimating to our own native environment. Adjusting for exposure to a foreign colony would be even harder. It's the difference between 60 years and 600. For anyone alive now to watch a sunset without a mask, we must take back our home. At the very least, we can take back one ship. Come on. Paragon.
Вони там як закінчуються, ні? Як ви думаєте? Дякую. Як вам така ідея, щоб моби були не безкінечними, не? Go for the optics, Pratika. Go for the optics. Як вам така ідея, щоб моби не були безкінечними? Так розумію, нам далі, да? Да. Може, ні? Ми втратили імунну систему, тому що мешкали в чистих кораблях, але чому вони в тих кораблях тоді ходять в захисних костюмах, не знаю. Може, тому що імунну систему втратили, як тобі прийде. Hey, come here. Damn it. Damn it. I'm sorry. You got nothing to be sorry about. Maybe he would have known I'd come. Зараз ще про це скажу, в мене є один варіант. Tally, if you are listening, then I am dead. The Geth have gone active. I don't have much time. Their main hub will be on the bridge. You'll need to destroy it to stop their VI processes from forming new neural links. Make sure Hangerl and Daro Zen see the data. They must. Thanks, Dad. He knew you'd come for him. He was trying to help you. It's not perfect. It's not what you wanted. But it's the best he could do. I don't know what's worse. Thinking he never really cared, or thinking that he did, and that this was the only way he could show it. It doesn't matter. One way or the other, I cared. And I'm here. And we're ending this. Ти кажеш, імунну систему. Це знаєш, як ото була по ICTV передача «Соромлюсь свого тіла» називала. Там показували дівчину, яка за день мила свої руки більше 50 разів. Ти бачив таке? Я думаю, якщо захочеш, можеш знайти. Можливо, вони так само. Тоже обтагонькувалися, обмазувалися, не знаю. Спір там. Чи що там дезінфікує. Ну поспішив, ну то що. Ну то хрен з ним. Не дуже то хотілося. Як я таке не дивлюся. Ну, не хоче, не треба, я не заставляю. Я просто питаю, чи ти бачив. Не бачив, то й не треба. Там нічого такого цікавого. Ну просто був такий момент. Так, а туди мені не треба, да? Правильно. Він погано оце не завтикали, да? Ну да ладно. Призацонькуватися я не буду, нахер, воно мені надо. Нова моделька нового кораблика. Де я зайшов? Lost shield. Reinforcing shield.
environment. This console is linked to the main hub Father mentioned. Disabling it shut down any Geth we missed. It looks like some of the recordings remained intact. They'll tell us how this happened, what Father did. You sound like you don't really want to hear it. No. We have to. I know. This is terrible, Shepard. I don't want to know that he was part of this. Do we have enough parts to bring more online? Yes, the new shipment from your daughter will let us add 2 more Geth to the network. We're nearing a breakthrough on systemic viral attacks. Perhaps we should inform the Admiralty Board, just to be safe. No. We're too close. I promised to build my daughter a house on the home world. I'm not going to sit and wait while the politicians argue. We'd have an easier time of it if Tali Zora could send back more working material. Absolutely not. I don't want Tali exposed to any political blowback. Leave Tali out of this. Assemble new Geth with what we have. Bypass security protocols if need be. It sounds like he was doing this for you. I never wanted this, Shepard. Keela, I never wanted this. Everything here is his fault. I tried to pretend it didn't point to him, but this... When this comes up in the trial, they'll... We can't tell them. Not the admirals, not Як я думаю, Dragon Dogma 2 гра за 2200 і ще на 1400 не грав. Недавно, я вже розказував, місяць чи 2 місяці назад Good Old Games продавали перший Dragon's Dogma за 16 гривень. Я подивився, фуфло повне. Ну, не фуфло, окей, ладно. Я подивився, мені не сподобалося. Другу частину я намагався дивитися огляд від XGTV, але не. Сильно дорога. Tali, without this evidence, you're looking at exile. You think I don't know that? You think I want to live knowing that I can never see the fleet again? But I can't go back into that room and say that my father was the worst war criminal in our people's history. I cannot. Tali, without this evidence, you're looking at exile. You think But I can't go back into that room and say that my father was the We're not gonna decide anything here. Let's see what the admirals say once we get back. You're my captain in this hearing, Shepard. It's your decision. But please, don't destroy what my father was. Come on. If we wait too long, they'll decide we're already dead, and none of this will matter. Я тільки по парагону буду йти, я не знаю. А, стіна? Так. Щось слабенько. We need to face facts. Давайте збережемося. There is no reason to think Tali Zora... Каже, там погана оптимізація, я не знаю. It sounds like the hearing is already underway. Ну, бач, цей самий. А вони там продають можливість швидкого цього подорожі, наскільки я знаю. Чим не кайф? Is the Admiralty Board prepared to render judgment? Sorry we're late. Tali Zora Vas Normandy saved the Alarai. I hope this proves her loyalty to the Quarian people. Her loyalty was never in doubt, only her judgment. Perhaps Tali Zora can offer something to encourage more trust in her judgment. Did you find anything on the Alarai that could clarify what happened there? Shepard, please. Does Captain Shepard have any new evidence to submit to this hearing? Tali helped me defeat Saren and the Geth at the Citadel. That should be all the evidence you need. I fail to see what relevance... You're not really interested in Tali, are you? This trial isn't about her. It's about the Geth. This hearing has nothing to do with the Geth. You want people to sympathize with them. Han Garel wants to go to war. None of you care about Tali.
She knows more about the Geth than any other Quarian alive. You should be listening to her, not putting her on trial. Tali Zora saved the Citadel. She saved the Alarai. She showed the galaxy the value of the Quarian people. I can't think of stronger evidence than that. Are the admirals prepared to render the judgment? Tali Zora, in light of your history of service, we do not find sufficient evidence to convict. You are cleared of all charges. Вот так вот, easy. Commander Shepard, please accept these gifts in appreciation for you taking the time to represent one of our people. With all due respect, Admiral, I didn't represent one of your people. I represented one of mine. So you did, Shepard. This hearing is concluded. Go in peace, Tali Zora Vas Normandy. Kila Solai. I can't believe you pulled that off. What you said. I've never had anyone speak like that on my behalf. Thank you for being there for my father and me. Even when... Thank you. We can still go back in and get you exiled if you want. Thanks. But I'm fine with things like this. It's fun watching you shout. Come on, Tali Zora Vas Normandy. Let's get back to our ship. Thank you, Captain. We can use this. I have to end this mission. Классная игра. Experience, якби да. Далі Power Unlocked, далі New Outfit. Gather Shield, цей самий. Touch Damage. І Treason дали ачівку. I'm on it, Joker. Shepard, I'm glad you're here. I caught Legion scanning my Omni tool. It was going to send data about the flotilla back to the Geth. Creators performed weapons tests and were discussing plans to attack us. We believed it necessary to warn our people. We already made the Geth stronger by rewriting the ones that worship the Reapers. I won't let Legion endanger the fleet by giving them more information. Creator Tali Zora acts out of loyalty to her people. She was willing to be exiled to protect them. We must also protect our people from the Creator threat. You can't let this happen, Shepard. I trusted you, and I worked with a Geth on the team, but this is too much. Tali, your father was running brutal experiments. If the subjects had been human, I'd damn well be telling the Alliance about it. I know, but if the Geth find out... They'd attack, which would cause a war that would leave both the Geth and the Quarians vulnerable when the Reapers show up. Is that what you want, Legion? We believed it was necessary to relay the information. Sooner or later, you're both gonna have to stop fighting this war, or we'll all end up paying for it. To facilitate unit cohesion, we will not transmit data regarding Creator plans. Thank you, Legion. I understand your intention. What if I gave you some non-classified data to send? We would be grateful. Все-таки шлях Парагона то, що надо. Мені підходить. Давайте розблокуємо, що ми там затронькали, збережемося і будемо... Що нам взагалі залишилось? Склад 3. Ну де ж який експірієнс? Ніхрена його не забудь. Раз, два, три, 4, 5, 6 завдань. Все на все. Стоп де колектор, це основне. Джеку допомогти. Що таке? Морбіт. Не знаю, ґрунту, Гарусу. Тейну.
Бог знає, хто таке Морбід, якщо чесно, не скажу. Так, Cerberus не, get, то есть там, плюс 50 Shield Strange, upgrades, да, давай, берем. Heavy Muscle, Shepard Melee Tactics is more powerful. Говно. О, да. New Heavy Weapon. Ну ладно, це не то, що прям сильно потрібне. Rapidly added to the ship. This should help the ship survive blast like those that destroyed the... О, це ми беремо. Assault Rifle. Хватить на все не хватить, акурасі. Демедж нам хватає, а от акурасі. І penetration нам це саме. От, шикарно. Не знаю, з приводу цих теч, меч, хімнеч. Та ладно, давайте що-небудь там. Яка б різниця. Я думаю, ми на нормалі ми пройдемо з любими апгрейдами. Ладно, зберігаємося. Це ж на той інсейн прибацаний, да? Де тупо немає патронів. Ладно. Дякую всім за увагу. Подивимося, да. Коротше, що ввечері буде, скоріше за те, що Warcraft.